Good evening. We begin tonight with a violent and deadly shooting that shattered a quiet night in the city's south end. 2 men gunned down, 6 others injured after shots erupted outside a wedding. It happened at the Infinity Convention Center near the airport, about 20 minutes south of downtown, around 10:20 Saturday night. CTV's Natalie Van Roy was on the scene over the course of the day. She's back in studio now with the latest details. Natalie. Colton, it was an outburst of violence in a very public place last night. Neighbors say they heard nearly 24 gunshots ring out. Now police are looking for anyone who may have information or video from the area from the time of the shooting. Dozens of evidence markers outside of the Infinity Convention Center Sunday morning after one of Ottawa's most violent shootings in recent history. I saw 50 guests are coming from this center. They are really in panic situation. 2 men killed and 6 others injured at a wedding just before 10:30 Saturday night. Both victims, 26-year-old Saad Mohammed Ali and 29-year-old Abdikshare Abdi Dahir, were from Toronto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelka Qays iyo Raxma waa walaalkeen Qays. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa dhalinyaro lagu laayay dhacdo aad iyo aad u xanuun badan oo ka dhacday dalka Canada, gaar ahaan magaalada Ottawa, caasimada dalka Canada. Walaalayaal, dhacdadaasi waxay dhacday Sabtidan aan soo dhaafnay weekandigan hadda aan ka soo gudubnay. Saacadu markay ahayd 10kii habeenimo ama 4 saac habeenimo ayay dhacday. Waxaa jiray aroos ka dhacay magaalada Ottawa, gobolkaasi Ontario, caasimada dalka Canada. Aroosku markuu bilaabday oo muddo socday, waxaa soo galay rag hubeysan, isla markii ayay weerar ku soo qaadeen. Jawiga arooska ayaa daqiiqada uun kadib isku bedelay goob dagaal. Xabada ayaa meel walba ka dhacaysay. Waxaa la sheegay 2 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi meesha, dhaawacyadana la sheegay oo weli la xaqiijinin magacyada dadka dhaawaca ama hospitaal loola cararay. Booliiska magaalada Ottawa waxay xaqiijiyeen 2 qof ku dhimatay magacyadooda iyo da'dooda. Waxaa halkaasi ku dhintay 26 jir oo lagu magacaabo Saciid Mohamed Ali iyo 29 jir oo lagu magacaabo Abdishakuur Abdi Daahir. Labadaba waxaa la sheegay inay ka imaadeen magaalada Toronto. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto, qabrigooda u waasiciyo, kitaabkooda midig ka siiyo, dambigooda u dhaafo, eheladooda iyo qaraabadooda, guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan naga wada siiyo insha Allahu tacaala. Walaalayaal, dhacdadani waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan. Warbaahinta dalka Canada si weyn uga hadleen. Ilaa hadda lama xaqiijinin sababta weerarkaasi u dhacay, lamana xaqiijinin cidda ka dambeysay. Baaritaan ayaa weli socdo. Hase ahaatee, waa dhacdada ugu horeysay inta la ogyahay aroosyada Soomaalida ay dhigtaan qurbaha ka dhaco. Dagaalo badan ayaa ka dhaco, waan aragnay. Xataa way jireen aroosyada rabshadaha xabada wato ama dad qoryo wataan isdagaaleen oo weerar ka dhacay, waan aragnay. Tan oo kale weli lama sheegin, sababtoo ah halkaasi waxa ka dhacay oo xabada socoto markaad maqlaysid ama booliiska say u sheegeen, waxay noqotay meeshu goob dagaal. Subxaanallah, arrintaasi baaritaan culus ayaa lagu wadaa ama ku socoto. Insha Allahu tacaala waxa ka soo kordha waan idinla soo wadaagi doona. Muhiimadda muuqaalkan kaliya waxay ahayd inaan uga tacsiyadeyno walaalahaasi halkaasi naftooda ku waayay, eheladooda iyo qaraabadooda inaan la qaybsano murugada. Insha Allahu tacaala waxa ka soo kordha waan idinla soo wadaagi doonaa. Warbixin arrintan ku saabsan ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allahu tacaala. Bal horta intaan warbixinta idinla wadaagin, waxyaalaha dadka isla dhexmarayaan ama hadallada aan xaqiiqo ahayn ama la xaqiijin karin oo dadka sheegayaan ayaa waxaa ka mid ah inay yihiin gang ama group gang oo Toronto ka imaaday, targetkooda uu yahay dadka arooskaasi ka qayb galay. Dhinaca dadka qaarkoodna ay sheegayaan waxa wadanka ka socdo ama dagaalada wadanka ka socdo ayaa sabab u ah inay halkaasi weerar ku soo qaadaan ama koox ka soo horjeedo ama iska soo horjeedo ee halkaasi
isku dayeen inay weerar ku qaadaan arooskaasi dadka ka qayb galay. Si kastaba ha ahaatee walaalayaal, bal aan idinla wadaago warbixinta booliiska Arua kadib markii uu weerar ku dhacay. Warbixinta booliiska Arua weerarkii kadib. Daawasho wacan. It was supposed to be a night of celebration with weddings inside this convention center near the Ottawa airport. But just after 10 p.m. Saturday, it turned to panic, horror, and a hail of gunfire. 26-year-old Saeed Mohammed Ali was killed, along with 29-year-old Abdi Shakur Abdi Dahir. They were both from Toronto. Early stages, it's difficult to provide a lot of information. However, this is our chance to also ask the community if there is any information and evidence that you can provide, please bring it forward. Police are saying they have no evidence this was a hate-motivated attack and there's no risk to the public's safety, but won't say why. Jessica Bradley is the city councillor for the area. She says that provides some comfort, but where this happened is still shocking. We'd like to think that weddings are sacred and that these types of events wouldn't happen there, and it's very startling. But again, in the absence of the details, it's difficult to say if this specific wedding was targeted or if it was simply the guests that were in attendance. I mean, either way, it's awful. The police chief says investigators are examining what connection there may be between these killings and gangs, and Bradley says knowing that will be key to figuring out how to move forward. You want to know if this is a trend, if there's something that we need to be concerned about. This violence is tragic. It's unacceptable. It's disturbing for our entire community. As police figure out who did this and why, they're hoping the public can help. They say dash cam and security footage from the area may be important to piece together what happened. Peter Cowan, CBC News, Ottawa. Colton, it was an outburst of violence in a very public place last night. Neighbors say they heard nearly 24 gunshots ring out. Now, police are looking for anyone who may have information or video from the area from the time of the shooting. Dozens of evidence markers outside of the Infinity Convention Center Sunday morning after one of Ottawa's most violent shootings in recent history. I saw 50 guests are coming from this center. They are really in panic situation. 2 men killed and 6 others injured at a wedding just before 10:30 Saturday night. Both victims, 26-year-old Saad Mohammed Ali and 29-year-old Abdi Shakur Abdi Dahir, were from Toronto. Victims were attending at a wedding reception in the area of the 2900 block of Gibford Drive when the shooting occurred outside of the location. Neighbors living nearby said they heard between 20 and 25 gunshots. Coppers are all away, like here, this side, all this is a pack up on the another side of the road, the back of the road. I don't know what's going on. It's really, really terrible condition last night. Police have released few details, unable to say how many people were involved or whether the incident is targeted, but did say there is no indication that this was a hate-motivated attack. There's no information at this time to indicate that it's any specific community targeted. Police tape surrounding the facility Sunday. A statement from the Infinity Convention Center says an incident occurred that cannot be described as anything less than a tragedy. Our hearts break for the victims and their families. Going on to say we are actively assisting local authorities and their investigation. Police have not provided a suspect or vehicle description. It's not clear if the suspect was attending the wedding the night of the incident. The extent of the injuries of the other 6 victims is unknown. Ottawa's homicide unit is leading the investigation. This is the nation capital's 12th and 13th homicides of 2023. Natalie Van Roy, CTV News,